quarter. Okay po, fourth quarter, third meeting na natin. So today we'll be discussing measure position pa rin tayo, which is quartile, decile, and percentile. Pero in this case, we will be having measure position of group data. Ibig sabihin, it exceeded sa 30 data and you have to group it na and put it on a table. Okay, but what I will be giving to you ay naka-table na at nakaayos na para sa inyo, so para mas madali. Wait, let me share my screen. Okay, so that's measure precision for group data. Okay, this is for grade 10. So I'm hoping that nung way back, nung grade 7, nag-start tayo ng measure if I am right, nagsimula tayo ng measure of central tendency, mean median mode. At diniscuss ko rin sa inyo yung pag-table or pag-group pag exceeded to Alam ko tumae kami. pag nag-exceed na siya ng 30 data. So, mapapansin nyo kapag 30 data na, ibig sabihin naka-arrange na into this form. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng different classes. Example, first class is 21 to 21 or step, other called it a step. Step 1, Step 2, Step 3, which is 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45, and 46 to 50. So we have 6 steps here. With the class size, please take note of the class size. Naturo ko na rin yung grade 7. The class size ay kung ilan ang laman ng isang step. Okay po, so example, for step 21 to 25, that's 21, 22, 23, 24, 25, ibig sabihin the class size is 5. To check kung tama nga naman, 26, 27, 28, 29, 30, that's 5 pa rin. 31 to 35, it's 5. So ibig sabihin, until the last step, dapat 5 lang ang kasya sa isang step. So then we have the frequency. Ibig sabihin, ilan ang may fall under that step. So under the step of 21 to 25, there are 6. 26 to 30, which we have 12. 31 to 35, which is 9. 36 to 40, that's 11. 41 to 45, that's 8. And 46 to 50, we have 4. Ibig sabihin, yan ang number ng data na nasa isang step. Okay. In order to find the measure of position of our group data, so these are the formulas. Mapapansin nyo, tatlong magkakaibang formula yan. We have the formula for the quartile, decile, and percentile. Pero technically, those are relative to each other. Okay? Halos pare-parehas lang yan. Okay, mamaya papakita. Pero let's take a look lang muna. Alin ba yung pare-pareho sa kanila? So pare-pareho sila may LB or the lower class boundary. Okay po. So hahanapin natin ang lower class boundary later. Then mapapansin nyo, nandun pa rin yung idea ng 4, ng 10 at saka ng 100 versus 4 is for the quartile, 10 for the decile, and 100 for the percentile. Then we have the CFB, ibig sabihin the cumulative frequency of the lower class of the class before the QK or DK or PK, depende sa hinahanap. Then the frequency F for the frequency of QK, DK, or PK. That's hahanapin muna natin kung ano muna si QK, si DK, at si PK. Then finally, we have pare-pareho silang may I, which is the class interval or class size na tinatawag natin. Okay, so let's have an example. So we have here example, yung kaninang binigay ko sa inyo, which is the table, which is 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45, and 46 to 50 with a frequency of 6, 12, 9, 11, 8, and 4. Okay, ang hahanapin natin ay quartile 1, quartile 2, decile 3, decile 7, P20, P85. Okay po. Ready? Okay. So in this case, the first thing that you should do is to kumpletuhin muna natin yung table. Okay? Okay. Kumpletuhin muna natin ang table. Kaya, gamitin natin yung sa ano para hindi. Yan. Kumpletuhin natin yung table. Ang una natin ay the lower class boundary.
So we have the lower CB. The lower CB or class boundary ay mahanap natin kung titingnan natin yung mga lower limit. Ano yung mga lower limit natin? 21, 26, 31, 36, 41, and 46. The lower boundaries ay technically the different the midpoint between the upper boundary of the lower class and the lower boundary of the class. Technically, yung 21, bago mag-21, technically sa baba nito may 20. So ano ang pagitan ng 21 at 20? So ang pagitan ng 21 at 20 ay 20.5. Okay, so as simple as ang gagawin na lang natin ay bawasan na lang natin ng tig po 0.5. Ayan. Pag whole number naman, technically, minusan nyo na lang ng 0.5. So, ang 21 minus 0.5 is 20.5. Ang 26 is 25.5. Bakit po naging 25.5 yan? Kasi, binawasan natin ang 26 ng 0.5. Pero saan talaga nanggaling yon? It's 26 plus 25, yung lower, upper limit nung mas mababa at saka yung lower limit nung yung pinag-uusapan natin step divided by 2. Okay. Then for this step 31 to 35, the lower boundary will be 30.5 coming from 31 at 30. Anong pagitan ng 31 at 30? Next is 36 at 35. Anong pagitan nila, which is 35.5. Then 41 at 40, anong pagitan nila? That's 40.5. And last one, we have 46 and 45. Anong pagitan nila? We have 45.5. Nagets po paano hinanap ang lower boundary? As simple as may minusan nyo lang ng 0.5 ang lahat ng lower limit. Doon po muna, may question po tayo. Nakuha po. I need your answer po. Bago tayo magdiretso. Nakuha po paano kinuha lower class boundaries? Opo. Okay. Next. Okay. The next in line or the last part of our na ating gagawin ay hanapin ang cumulative frequencies. Okay. CF naman hahanapin natin. Lower CF. CF. Paano naman natin hahanapin ang CF? Please take note muna ha. To check kung tama ang inyong lower boundaries, di ba we have the class size? Sabi ko kanina, the class size of this is 5. 21, 22, 23, 24, 25. So 5. Kung mapapansin nyo, dapat nasusunod din yun ng lower class boundary. 20 plus 5, 25.5 plus 5, 30.5. Plus 5, 35.5, plus 5, 40.5, plus 5, 45.5. So, nasunod pa rin niya. Hindi dapat mababago yun. Okay. Punta tayo sa CF. Sa CF naman, is a cumulative frequency. Ibig sabihin, cumulative ay unti-unti nating ina-add ang frequency. We'll be starting sa pinakamababa. Ibig sabihin, the lowest step ang magsisimula tayo. The lowest step is 21 to 25. So magsisimula tayo sa 6. Okay? Gagayahin natin yung frequency nun. 6. 6 plus 12. Pakisagot po ako. 18 po. Okay, very good. 18 plus 9. 27. 27 plus 11. 38. 38. 38 plus 8. 46 po. 46. That's correct. Then last one. 46 plus 4. 50. 50. So, kompleto po tayo. Okay? So, yun po ang gagawin. Simula tayo sa frequency with 6. Then, unti-unti nating ina-add yung frequency. 6 plus 12, 18. 18 plus 9, 27. 27 plus 11, 38. 38 plus 8, 46. Then, 46 plus 4, 50. Clear po tayo doon? Opo. Okay po. In that case, kompleto na ang ating table. Okay? Makapagsimula na tayo ng pagsosolve ng
ng ating po mga position. Makapagsimula na tayo dyan. So let's start with quartile 1. Okay. The quartile 1 is equals to lower boundary plus ano to? P, balikan na natin. Kn over 4 plus, minus, bigyan ko lang to. Eraser. And we have minus CFD over FQK then times I. Okay. Ano ibig sabihin niya? Okay. Ganito muna ang una natin gawin. Hanapin natin si quartile 1. Parang gawin lang natin yung ginawa natin dati. So, quartile 1, ilan nga ang total frequency natin? Kapag inad natin yung 4, 8, 11, 9, 12, 6, ilan yun? 50 po. 50. Ito ngayon, nasa dulo. Yung pinakadulo is the total. So that is 50. So ang una natin gagawin ay, since this is quartile 1, that is 1 times 50 divided by 4. 1 times 50 divided by 4. So 1 times 50, that's 50 divided by 4 is 12.5. Okay po. So that's 12.5. Please take note of this 12.5. Hahanapin natin kung saan natin makikita sa 12.5. Papunta tayo sa cumulative frequency. Kapag nandito tayo sa 6, narating na ba niya yung 12.5? Hindi pa. Okay? Sa 18, nadaanan niya ng 12.5. Opo. Okay. So ibig sabihin, doon tayo sa hanapin natin saan nakalagay yung 12.5. Hindi siya nakalagay sa 6 kasi hindi pa nakarating sa 12.5. So ibig sabihin sa 18 tayo. So nandito yung quartile 1. Tinatawag natin. This is the quartile 1 na hinahanap natin. So pwede na tayo mag-solve. Ang focus natin ay dito. Kasi nandito yung quartile 1. The first thing is LB. Ano yung lower boundary ng quartile 1? That is 25.5. 25.5. Plus, kopyahin mo lang ito. So that is 12.5. Minus, lower cumulative frequency. This is your quartile 1 which is 18. Nandun sa tapat ng 18. Ano yung nasa baba niya? Ano raw yung nasa baba ng 18? Ano yung nasa baba ng 18? 6 po. 6. So 6, kopyahin mo yung 6 over the frequency of the quartile 1. Ano yung frequency ng quartile 1? Tingin ka dito. Anong frequency niya? 12. So this is 12 times I. Ano yung I mo? That is 5. 21, 22, 23, 24, 25. So may 5. So yan, computein lang natin yan. So unahin muna natin this is 25.5. Unahin muna natin ang side na to. So that's 12.5. Calculator, that's 12.5 minus 6. That will be 6.5 divided by 12 times 5. So nakuha natin, hanggang 2 decimal places tayo ha. That's 2.71. It's 2.708333. So kapag ni-round off natin, that's 2.71. So that's 2.71 plus 25. 25.5 plus 2.71. So the final answer for our quartile 1 is 28.21. Tapos.
Okay po? Let's have another one. Okay? Okay po. Let's try the Q2. Q2. So Q2, balikan na natin. Ang ginawa ko muna, it's 2 times 50. That's the first thing that gagawin natin. Itatayos natin muna kung ilan yung total sa 2 divided by 4. So, that's 2 times 50. 100 divided by 4. That's 25. 25. So, 25, hahanapin natin kung nasan sa 25. So, 25, wala sa 6, wala sa 18, nasa 27 siya. Okay? Nasa 27 siya, hindi siya pwede sa 18 kasi hindi pa nadadaanan ang 25 sa 18. So, sa 27, nadaanan na siya, lumabis pa nga. So, dito tayo maglalagay ng Q2. So, dito tayo focus. Balik tayo. So, the lower boundary, ano lower boundary ng Q2? 30.5. That's 30.5. That's correct. 30.5 plus the quantity. Yung 25 natin, kuhanin natin yung 25. Minus, ano yung nasa baba ng 27? Yung Q2 natin? 18. That's 18. That's correct. Over. Ano yung frequency ng ating Q2? 9. 9. Then times our class size, which is 5. 5. So, computin lang natin yan. So, that's, unahin natin, that's 30.5. Hinuhuli natin yan sa PEMDAS. Unahin muna natin yung nasa parenthesis, then multiplication. So, that's 25 here. 25 minus 18, that is 7. 7 divided by 9 times 5 is 3.89. 89. 3.89 plus 30.5. 3.89 plus 30.5. So the Q2 is 400. 34.39. 34.39. Tapos yan. Okay? That's what? It goes the same way with D3. D3, di ba, ang D3 natin ay position of 10. So, ganun din. Ang gagawin natin, that's 3 times 50 divided by 10 na nga lang yan. Kasi D3 na ang hinahanap natin. Ganun pa rin, D3, 3 times 50 divided by 50. So, that's 3 times 50, that's 150 divided by 10 is 15. Tama po ba? Opo. 15. So, hahanapin natin sa Q's dito ang 15. Hindi siya sa 6. So, dito siya sa 18. So, nandito si D3. Si D3. So, ganun po ulit tayo. D3. Ano lower cumulative frequency ng D3? Ano lower cumulative frequency? 25.5. That's 25.5. That's correct. That's 25.5 plus, kopyahin natin yung compute natin kanina, which is 15. 15 minus, ano yung mas lower sa kanya? Anong lower? 6. Anong cumulative frequency? Ay, anong frequency niya? 12 times 5. 12. Times 5. Huwag kakalimutan yung times 5, ha? So that will be 15 minus 6 divided by 12 times 5. So that's 3.75. 3.75. Idadagdag natin siya sa 25.5. So 25.5 plus 3.75. 29.25. 29.25. 25. That's correct. Okay, let's have another one. Let's have the D7.
So kapag D7, that it will be 7 times 50 divided by 10. Tama? 7 times 50 divided by 10. So that's 7 times 50, that's 350 divided by 10 is 35. So hanapin natin saan papasok si 35. So dito sa 38. Tama? Hindi siya pwede sa 27. Sa 38 siya. So nandito si D7. Okay? So D7, let's solve for D7 equals, ano lower commutative frequency ng lower boundaries muna pala ng D7? 35.5. 35.5. Correct. That's 35.5 plus quantity, 35 yung kailangan natin. Ano yung nasa baba ng D7? 27. 27. That's correct. Ano ang frequency ng 7? Ng D7? 11. Times 5. So, solve lang natin yan. So, that's 35 minus 27. That's 8. Divided by 11 times 5. It's 33 point. Ano nakuha nyo? 3.64 po. Correct. That's 3.64. 35.5. Idadagdag natin siya sa 35.5. So, that will be 35.5 plus 3.64. That's 39.40. 40. Okay. Last one for this one. Mag P85 tayo. Okay. So this is D7. P85. Okay. So ibig sabihin ng P85, that is 85 times 50. Tama. Over, since this is P, so it's over 100. 85 times 50, that's 4,250 250. divided by 100, 100. that's 42.5. 42.5. Okay? So, nasan si 42.5? Nasan si F siya? 46. Nasa po. 46. So, this is P85. And this is si P85. So, let's solve. P85. Ano ang lower boundary niya? 40.5. Correct. 40.5 times the quantity 42.5. Ano yung lower niya? 38. 38. 38. Anong frequency niya? 8. 8. At ang class size natin ay 5. So, that's 40.5 plus, that's 42.5 minus 38. That's 4.5 divided by 8 times 5. So that is 2.81. 81. That's correct. Then add lang natin 2.81 plus 4.5. So that's 43. 0.31. Nakuha po. Opo. Okay po. So ganun lang po siya ng ganun. Basta magawa niyo yung table, mabilis na. Basta magawa yung table, masosolve niyo na lahat ng quartile. Let's have another table. Okay. So this is another table. So we have 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45, 46 to 50. Parang isa naman pala. Isa na pala yon. Okay? So, ganun lang din. Basta tandaan natin na unang gagawin natin, isa pala to, sorry. So, ang una natin hahanapin is anong una natin hahanapin?
Ang una natin hahanapin ay si class boundary. Lower CB. Okay? Tandaan, para lower CB. So, ma-minusan lang natin ng 0.5 mga ito. So this is 20.5. Laging po ganun lang. Minus lang tayo ng 0.5. Okay, 20.5. Then we have 35.5. 40.5. Then we have 45.5. Okay. Then the next thing is to cumulative frequency, cumulative CF. Ay magsisimula tayo sa pinakamaba. So unti-unti nating i-add. This is just a review na. 6, then 18, 10, 25, tama ba? 25, then 36, tama ba? 6 plus 12, 18. 18 plus 7, 27 pala, sorry. This is 27. 27 plus 11, that's 38. 38 plus 8, 44. 46 pala, 46. And this is 50. Okay? Then please take note ha, yung I natin or yung class size natin ay hindi laging 5. So check nyo kung ilan ang laman. So it's 21, 22, 23, 24, 25. So 5 yan. Pero kung nakalagay dyan, example, ay 30 to 38, ilan ang laman yan? Ilan ang laman yan? Anong class size niyan? 9 po, sir. Correct. That's 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. So ang class size nito or I, tinatawag natin, I is equals to 9. Clear po tayo? Any question? May question po sa paggagawa? May question po dito? Na gusto nyo liwanagin? Kaya na po? Hello, question. Meron po bang question? Sir, Po. lagi po bang given yung frequency? Apo, for this time, technically talaga yon. There are moments na hindi siya given. Pag hindi siya given, ibig sabihin, ang given sa inyo ay data. Data. Yung magtatali pa kayo. Okay? Ilan ang pumasok sa 21 to 25, bibilangan nyo ilan ang pumasok sa parang nagagawa kayo ng botohan. Pero dahil padaliin na lang natin, ibibigay ko na po sa inyo lagi ang scores at saka frequencies. Okay po. Thank you po. Other question? Paano mo kinukuha ang lower boundaries? The lower boundaries po, ang gagawin po natin dyan, tingnan mo yung lower limit. Yung lower limit po natin ay yung mas, sa bawat step, yung mas mababang number. Example, yung 21 to 25, titingnan mo yung 21. Minusan mo siya ng 0.5. Yun po yung pinaka-shortcut. Shortcut po natin. Yung 26 magiging 25.5. Yung 31 magiging 30.5. Yung 36 magiging 35.5. Yung 41 magiging 40.5 at 46 ay magiging 45.5. So, nababawasan lang siya ng 0.5. Pero saan po talaga siya nag-originate? Nag-originate siya sa pagitan ng lower limit ng isang upper step at saka upper limit ng lower step. Example, itong 21 to 25, alam mo na sa ilalim niyan, meron tayong 16 to 20. 16 to 20. So itong 20 at saka yung na upper limit ng lower step at saka yung lower limit ng step na pinag-uusapan natin ay pag-a-addin mo, i-divide mo by 2. So 20 plus 21, that's 41.41 divided by 2 is 20.5. Yung 26 at 25, pag in-add mo yan, that is 51. Pag dinivide mo yan, 25.5. 31 at 30, which is yung
yung magka-diagonal, that is 61. So pag dinivide natin, 30.5. So ganun po yun. So etong magka-diagonal, ang pinanggagalingan ng boundaries. Pero ang pinaka-shortcut na nga lang natin ay bawasan mo yung mga lower limits mo ng 0.5. Kung whole number naman ang ating pinag-uusapan. Okay po? Nasagot po? Kung saan ang galing ang ang boundaries? May question po? May question pa? Wala na po. Wala na. Okay po. So, I think maliwanag naman. Basta magawa nyo itong lower CF, lower CB, at saka yung CF, dire-diretso nyo na masasagutan niya. Okay? So, thank you very much for, kung wala ng tanong. Okay po. Kung wala ng tanong, I'll be sending sa inyo pong GC ang inyo pong gawain for this week. Thank you very much. Thank you po, Bye. sir. Thank you po, sir. Bye. Thank you po. Bye. Thank you, sir.